dear subscribers, mis queridos suscriptores. Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Hi, Lowbug. Jenny, how are you? Hi, Angela Echeverría, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí. Vamos a ver, ¿cómo estás? Lowbug, your name is Jenny, right? Lobo, can I have your last name? You can always delete whatever. I'm sorry. You guys can always delete your name after it's done with your birthday as long as I have it in my notebook, okay? So today is 12/6. Hello. I'm going to read the book. I'm gonna do the 2022. So you're Jenny with a J, Figueroa, and your birthday is 2/24. Thank you. You can delete. So what do my spirit guides want me to know at this time? So because you want to know about what's going on with you, I'm gonna take a couple of wisdom oracle, and okay, Jenny, and let's see what's coming in for you. Okay, so okay, this oracle that I wanted to use, the whole thing just dropped. Let's see what's going on. Oh shoot, yep, they all dropped. Let's see. And sorry guys, everything in the box, no. So hopefully I have the whole day. And so actually I'm gonna ask the angels, the archangels, the spirit guides to come and help me. So invocation Tarot Intuitivo y Psíquico. I invite the presence of loving spirit guides, protectors, and ancestors to bring help and healing during this time. This is the live section. Make sure you share. May divine love bless us and inform us, and may inspiration guide this experience, bring wisdom to my heart and mind, and bring blessings, guidance, and healings to all of us. Amen. So, because you just want to know what's going on in your, with your spirit guides, I am going to take 3 cards from the tarot, okay, and see what messages are you getting, okay? And then I'm going to use the wisdom oracle to see what message you need to know, what you need to learn, okay? Like Yajaira de León, buenas noches. Gracias por estar aquí. Yajaira, un día de esto nos tenemos que encontrar porque pasé por Delaware, creo que tú vives, pasé por Delaware, estuve en Virginia, okay, so we'll see. So, vamos a ver lo que Jenny Figueroa wants to know. And hopefully everything will be okay. Remember, this Friday voy a tratar de estar en vivo con ustedes este viernes, si Dios lo permite. Preparen sus preguntas. Si ustedes quieren hacer lecturas privadas, you are welcome to come and do your private readings, okay? Because why? Si están trabajando, ustedes pueden hacer sus lecturas privadas, ¿me entienden?
Y eso se puede hacer mejor porque ustedes preguntan, yo les contesto y hago lo mejor que puedo en una lectura privada. ¿Me entiendes? Cuando las lecturas no son privadas, tú sabes, sale lo que sea, ¿me entiendes? Entonces no se coge más tiempo que escribir y preguntar, se coge más tiempo, ¿ok? So, gracias, Lovebug o Jenny. Vamos a ver cómo te viene a ti para lo que viene para ti, digamos en este último mes del año, ¿ok? So, mira, te está saliendo el caballo de espadas al revés. Vamos a ver qué te viene. Esto es para Jenny, Lovebug. El caballo de oros al revés. ¿Ok? Jenny, ¿tú estás trabajando en este momento? Si me puedes contestar si tú estás trabajando en este momento. Quiero saber cómo está lo económico para ti. Ok. Porque mira, aquí lo que me está saliendo son dos cartas al revés y una al derecho. Lo que veo es que en situaciones de comunicación, ¿me entiendes? Situaciones de pelea, situaciones de discusión, yo veo que tú tratas de no discutir. Tú quieres como terminar este año bastante calmado también en esta parte de dar, ¿me entiendes? Y esta carta es cuando está el derecho de dar dinero, dar, tú sabes más. Siento que tú te estás, I just got a raise. Oh, awesome. So I feel like, I'm sorry, I know you're talking to me in I'm talking to you in Spanish and you speak English. So I feel that in these two cards, you don't want to argue, you want to have a peace, and also you're not spending as much as you could, okay? Let me see what you get this Kino wants here. So I do feel like you're not spending too much money. You're probably gonna be very in a thin line where you're not gonna spend more than you should. You don't want to like do it like you did in your past. And I feel like both of those things, I would say for the month of December, that's what you're doing. And let me clarify why you're getting the Queen of Swords. With the Queen of Swords, it's probably the race that you have because you said you just got a race, and I feel like this race that you had, you got it like you signed some papers, or you're going to, or you did, and this came like I feel that it was a little bit of surprise for you. Okay, I don't know if you were aware that they were gonna give that, or there were rumors that they were giving the raise, but you were not sure. You didn't know if you were included or not. And this happened like right away, like you got the raise. Okay, yeah. Look, I also feel with this card about some kind of communication that you need to do with somebody. I feel that you need to communicate with someone. There is something that you have to say with somebody. If this has nothing to do with work, it could be a person that you may have misunderstandings. Maybe you have got into some kind of argument with someone, either a loved one, a friend, and you guys want to clear everything out. Because that's what I'm seeing here. Okay. Well, whatever it is that you need to clear out, you're going to clear out. You're going to talk to each other. You're going to talk to that person and say, this is, let's have a good time. You're my friend, you're my family. Let's get this thing going. Okay. So, let's see. Okay, so you got this. Look, happiness. You got the card for happy, happy, happy. This is the oracle that I'm going to use. Okay, guys, if you guys want a free card, this is what I'm going to use.
So Yajaira de Leons, if you want a card, this is what I'm gonna be using. I feel that you're more happy right now, or even if you're not, you're gonna try to make your life happy. You want to be in peace. You want to be in calm. Okay, and because, but you also have an issue with why. Sometimes we ask ourselves why it happens to me. Something bad that probably happened to you in the past, we always ask why me. Sometimes even when it's something good, why me? So there is something in yourself that you're looking for the why. You're gonna get the answer whenever you concentrate as to why it happens to you. You know, the example that I could give you in a way is gonna be this one. Okay, Loba, because I'm gonna call you Loba because that's the first thing I see when I read you. I came this with this gift. Okay, and there has been a couple of times that not that I don't want it. Okay, don't get me wrong, not that I don't want it, but sometimes I had asked myself why me, and then I always say, with my godfather would have been alive, I would have asked him why me. But then he said, well, that's what we're meant to do. This is what we're meant to be. And sometimes there's some whys that we don't have the answer for. Okay. So whatever issue you have from your past that you ask the why and you don't know why, leave it alone. And sooner or later you're gonna figure it out. Okay. Look, you got a jumping card. Basically, this card is telling you have faith, right? So one of the things that I learned is that I gotta stop asking why something happened to me, why did I was born with this gift, and just have faith that I'm able to manage and I'm able to do whatever I have to do. Whatever I'm sent to do in this planet, I'm gonna do it with the best of my ability. Always remember everyone has a gift, and in my case, my gift is different than the regular population. So have faith, and let me take one more card to close this. Okay, and because at the end of the day, look at this. Didn't I tell you that the first card you came in was because you want peace? Okay, you want peace. This is what you're looking for: peace in your heart, peace in your with whoever these people that are surrounding you. And that's the first card you came in with. If this card would be over here, I will tell you you're arguing, you're fighting, you're frustrated, you're very argumentative, but you came in reverse. And that's the first thing that they came out, and that's the last thing that is showing you want peace. Somehow you're gonna get this peace, but stop asking yourself why did this happen to you. Sometimes we don't see the big picture, sometimes we see the little picture. So remember that unless you open up to, your heart, and you open your mind, and then you realize, oh, maybe it's not going to happen now, maybe it's going to be 5 years from now. Always remember, things happen in divine timing, the time that God wants it to happen, not our time. Some people takes 4 years to go to college because they got parents that they're able to go to school and finish it up. Some people takes 8 years. It doesn't matter the time. It matters that you did it at the end of the day. So I feel that the most important thing, this message for you and you guys wants you to know at this time, is that first, be happy. Stop asking yourself why. Make sure you have faith and you increase your faith. And at the end, whenever the faith comes in, the peace will come together. And that's going to create your happiness. Okay? And that's it. I think that you are in the right track. Exactly. When I don't get me wrong, there were times that I have questioned myself, am I doing the right thing?
And should I continue doing this live sessions? Should I continue to read? Should I just give up and just don't do anything with anybody? And then when I say that, it's like the angels just send me people that they want a private reading. They're going to some kind of struggle. Then I realize, shit, I'm supposed to do this. And no matter how much I want to run away from it, people continue to come and say, I need this, I need that, because there's struggles going on outside. People still do witchcraft on other people. People, they still do curses. And then I'm like, shit, I got to do this. And this is my gift. If your gift is good in math, good in English, or good in communication, this is my gift. And I got to, charge accordingly to what I do. And I'm not here to be, to brag about myself. I'm just giving you an example as to sometimes we ask ourselves why, you know? So, sometimes we gotta stop saying why, and just do it. And then, things are gonna fall in place. People is gonna come to me, and that's it. Okay. So, the next one, Ángela Echeverría, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están las energías? Ganar la gracia. Ok. Vamos a ver cómo está Ángela Echeverría. Ok. Déjame ver si tengo un pendulum. No tenía aquí porque estaba leyendo. Ok, Angela. Entonces, vamos a ver cómo viene Angela Echeverría. Thank you for your super chat, Lubbock. Don't forget to share, okay? Angela Echeverría. Okay. Y voy a estar, si Dios lo permite, el viernes, ok? So, los que no estén aquí hoy, el viernes. En Cuenca no está todavía. Saida. Ok. Ok. So, vamos a ver qué viene para Ángela Echeverría. Volveré a postular la beca de Masters en Europa. Vamos a ver si Ángela Echeverría puede coger la beca. Ángela Echeverría. Mira, Ángela, me saltó una carta. Esta carta siempre significa competencia, así que puede ser que sí que tú puedas postular para esa beca, pero lo que yo veo es que hay mucha competencia para las becas. Tienes que ser el 110%, 110%, ¿me entiendes? Para poder ganarla, ¿me entiendes? So, trata de ver si puedes. Déjame ver, hay competencia y cuál es el chance. Mira, puede ser que tú vayas a ser una de las elegidas. ¿Ok? Recuerda lo que te estoy diciendo, elegida. ¿Ok? So, vamos a ver si es cierto que tú puedes ser. Ok. Danielle. So I have a person named Danielle that did a super chat. Thank you for the super chat, Danielle. Danielle, you can put the question afterwards. Hi there, how are you? Make sure you put your first name, last name, and your birthday, and then you can delete it. Danielle, you can delete the message. And by ask me a question, I need to know what is it that you want to know. If you're new here, you say, I want to know about my relationship. If you're in a relationship, about your job, about your career. Like right now, I'm reading Angela Echeverria, and she wants to know about, scholarship, right?
So let me see. I'm going to continue with Angela, and you will be next. Okay, Danielle? So make sure you type your question, and you tell me exactly what you want to know. If it's about you, if it's about somebody else, also tell me, I want to know if my boyfriend is cheating or whatever, or my ex-boyfriend, whatever's going on. Okay, ask me a question. So, Ángela, mira que yo veo que aquí puede ser que te den la beca, pero tienes que trabajar, Ángela, para que ganes esta beca. Sí la veo como que tú vas a ser una de las personas que vas a poder, que como te digo, Ángela, van a tratar de estar ahí para ver si tú la vas a ganar. ¿Me entiendes? Mira, vamos a ver la energía de Ángel Echeverría en esta competencia. Mira, tienes que también como veo que tienes que trabajar mucho, también trata de tener tus cosas privadas, no se lo digas a nadie, no le digas a mundo y medio mundo, yo postulé por una beca y se lo dijiste a todas las amigas, al perro, al gato, al vecino. No, privadito, privadito. Esto tú lo vas a hacer, si lo vas a postular, si te vas a postular, para que las cosas no se caigan. ¿Por qué? Porque las personas, todos tenemos alguna persona que nos manda la energía negativa y puedes perder. ¿Me entiendes? Entonces, Ángela, vamos a ver. Y sí, yo veo esta vez bastante positivo, pero calladita te ves más bonita. Entonces, y mira, y como que trata de ver las cosas como, no sé si te van a dejar hacer un essay, a escribir algo, lo que sea que vayas a hacer, pero trata de hacerlo diferente, sé tú misma para que puedas ganar esa beca. ¿Me entiendes? Porque lo veo que sí tienes el chance y tienes la capacidad, pero haz las cosas, tú tienes todo para ganarla, pero tienes que ser, como eres latina y es competencia de otras personas, no solamente 2 o 3, para poder ganar vas a tener que ser mejor que todos, ¿me entiendes? Mejor que nadie. De que hay chance ahí, tú eres una buena persona en eso y sí, tienes chance. Vamos a ver cómo están tus energías. Vamos a ver de que la puede ganar, la puede ganar. ¿Cómo te viene con el oráculo de la sabiduría? Mira, tú estás pensando mucho en este momento. Ve, se me volvió a caer otra. Esta confirma de que tú estás pensando. Y mira, mira, Serendipity, aquí te está diciendo como que si haces las cosas al pie de la letra, tú vas a tener como mucha suerte. Siento que para el otro año tu suerte va a estar más fuerte que este año. Las cosas tuyas van a cambiar, pero haz las cosas bien, haz las cosas en la regla. Porque mira cómo te está saliendo Treasure Island. Alguien va a ver en ti, ¿ok? Alguien va a ver en ti, el chance que tú puedas ganarlo de eso te va a salir. Míralo ahí, te sale Treasure Island. Como que esto es una bendición que te va a llegar a ti. Puede ser que hasta te mudes, veo como una mudanza, como que tú vas a ir de donde estás a otro sitio y yo siento que esta vez sí lo vas a ganar, ¿me entiendes? Pero todo tiene que ser tu esfuerzo, que tú no seas el 100%, sino que mejor que el 100%, ¿ok? Vamos a ver, Ángel Echeverría. Y aquí viene Daniel Martínez. Daniel, tú puedes borrar eso cuando tú quieras. Ya estoy apuntando la información. Uso 28 del 89. Want to tell me. Okay, so I am really lost. Okay, so I'm going to take 3 cards with the regular tarot and see what's going on with you. I'm going to see what the tarot is giving me, and then I'm going to use the wisdom oracle cards to see what's going on with you, okay? So the next is going to be Jaira de León after Danielle.
And Danielle, thank you for your super chat. Okay, so vamos a ver, Daniel Martinez to 82889. So you can delete your birthday if you want and your last name. I'm okay with that. Martinez. Okay, so see. Mira, right here I'm getting the keynote ones in reversed. Okay, and I'm gonna see as to why is this going on here. So Danielle. Here you get the Queen of Swords. Okay, so in the Four of Cups, I feel that there is a situation going on with the person that if this was a boyfriend, a relationship that you have, you guys are not communicating. This person is in the reverse. Okay, Angela, thank you very much for your super chat. So I feel that there is you're in reverse. You know, this person is in reverse. There is no communication going on, and you're still waiting for this person to come into your life. Okay, if this is your boyfriend, a relationship that you broke up with this person, and you either waiting for him, okay, and you might be saying, no, I'm not waiting for him, but somewhere inside you, you're saying, yes, I am, you know, yes, you are waiting for you. Okay, so it's your husband. So let's see. I don't know if you're married because nobody tells me anything. So let's see, and let's see what he's gonna do. It's complicated. Good. I do feel, I don't know, do you have children's with him? Because I do feel that sometimes you look, if you don't have any children, that means that you go back to, you know, the good times that you had with him. Okay, so if there's no children, you go back, oh my god, we had a good relationship back in the past. I enjoyed the opportunity that you had with him and everything, and I do feel that you think back a lot. And but even though he didn't grow up, I do feel that he's gonna try to approach you. He still miss you, okay? You know, I feel that he's gonna try to reach out to you. Either he's gonna call you or he's gonna text you, okay? And let me see what else. I do feel that this person, even though you know, this is a situation very weird because you get the Four of Cups, and I feel that he's a little bit sad. He's a little bit depressed, and I feel like this is him getting the Four of Swords, which is a little bit of depression. You also feel a little depressed because even though you're too busy looking at these cups, but I like you want somebody to come to you, or God wants to give you a new person, but at the same time you still stuck from the past, you know. So I do feel that both of you are sad, and if you haven't done any type of communication, one of you is going to eventually. Okay, let me see what the wisdom card message is, because I do feel that one of you is gonna exactly, kind of like for better or for worse. You know what? Sometimes men tend to do things that way, and women we want them to do it this way, but we don't do it that way. Okay, it doesn't happen the way we want to. Sometimes they have headache, especially with fixed sign. And exactly, what is his? When is his birthday? Give me his name. So let's see what's happening with you. I'm gonna take three cards from this. Um, been together since 15, 16. Awesome. Okay, so a good 5, 6 years. See, Sebastian.
Okay, let me see. Sebastian, 41688, and you're 89. Look, I do see that either he's gonna come to you or you're gonna come to him, but there is gonna be some kind of connection to the sea. And kind of like this card is telling you, go with the flow. This is the kind of card that this woman is sitting in a paper boat. And you know how the boat in the is made out of paper, you put it in the water, it goes whatever direction it needs to go. I feel that if you guys decide to get together, that's up to you. If you guys decide to get together, these cards are telling you just go with the flow. You know what I'm saying? Sometimes it's not worth it fighting with them because they just that's the way they are. And sometimes they're gonna change when they see if you're worth, when they see you worth how much you're worth, they realize that. I mean, especially if you guys had a separation, okay? And you know, and look at this. He's gonna give you some kind of gift, enchanted gift. Look at that. And again, if you guys decide to have children, you're asking me if you guys could have if it's up to you. Remember, children's are up to the couple. You guys need to talk about it, because if you don't talk about it, it's not gonna happen. Especially, and if your time is running late, you better hurry up and do it. um I usually let them know, like, you got to prepare yourself for the children. So right now you're in between both worlds. You are, should I stay, should I go, should I stay, should I go? And this card, I feel that this time that you guys have been separated has given you more than enough time to realize that you really want to jump into another relationship and look for Mr. Right, or just keep whatever I have, because what are the chances that you're going to meet Mr. Wrong again, you know? So I feel that this is what's telling me that you're between worlds. You don't know which way to go. And again, if you decide that you're saying, you know what, let me see what else the guys are telling you to do. Let's see what the guys are telling you to do. um I feel that you can have, if you stay with him, be honest to what you want with him. Let him know, even though you told him 100 times, this separation might give him the wake up call that he needs to say, I don't want to lose her. Let me see if I want to stay with her, because she can just dump me. Because somebody else can come along and be the partner for life, or, you know, you can rekindle this relationship and make it better. If you're going to give yourself a second chance, it's going to be a new beginning, a new life. And he needs to stop his bullshit from the past, and, let him know, this is what I want. But you have to speak up, and maybe that's the reason why you come in with those King of Swords. The King of Swords, the Queen of Swords, she doesn't want no more bullshit. Okay, I want shit black and white. I don't want it gray. I don't want it green. I don't want it yellow. I want black and white. This is what I have. This is what I have to offer. This is who I am. This is what you have with me. Either you man up and put it on the plate, or shut the fuck up. Okay, because you don't have time for him to be like daydreaming. You guys are not 20 years old. We got married for a reason, and if the next step is to have children, let's talk about how many children we want to have, and that's it. You can't be playing games with me. You gotta stop being childish. Like, a man always gonna be a child. Remember that, but he needs to wake the fuck up. Okay. So you gotta say it. I say it like it is. I don't sugarcoat anything. Matter of fact, I'm gonna give you a card from the oracle cards to see one card for you. Hi, Miss BK. How are you? And I'm gonna close the reading with this one for you, Miss Danielle. Um,
He sounds like a record player. Look, you see a cassette player, updated, thinking about the same thing. It's over and over and over. You think, and I feel like both of you can be going through the same thing too. You guys are both thinking about the wrong thing, not about the right thing. Or how can you guys do it better? Okay, Jesse, thank you. How are you? And if you guys decide to stay together, you got the butterfly relationship evolving to the next phase, healing the inner child. You both, he needs to heal the inner child. You need to heal the inner child in order to grow. You won't be able to grow in a relationship, and if you keep on thinking of the shit from the past. Oh well, you did this. Oh, you did that. No, we gotta get together and move on. But again, I always say, if you're gonna be with a guy that he's not giving you anything to say, oh, let's move on to the next level, I really want to be with you. So, oh my God, Daniela. So after his mom died, he lost that he writes like a past, like a exactly. So if sometimes when your parents pass away, you're gonna grow up. That we're gonna die eventually. Either we're gonna be together with a loved one or we're not. But we cannot drag them into our fucked up shit that we have in our head. You know. So exactly. So you know what? Either you grow up, you make it to the next level. We're gonna, do things differently, but you gotta speak up. Okay. So thank you very much. The next person is speaking. I have Angela that sent me Angela, ¿cómo saldrá la reunión de Irman Huertas? Es porque el proyecto, pero hay química entre los dos. Okay, so I'm gonna read. I'm gonna read Angela Echeverria. She sent me a super chat, and let me read you. Okay, ¿cómo saldrá la reunión de Ifman Huerta? Okay, vamos a ver si aquí me. Vamos a ver. Bueno, tú quieres saber primero de cómo salió la reunión. So te voy a dar 3 cartas de la reunión de Ifman Huertas. No sé de qué es esta reunión, Ángela, pero te voy a sacar unas cartas, ¿me entiendes? Ok, so, vamos a ver. Ángela Echeverría. Mira, Ángela, él salió bien, mira, vuelve a salir el mago. Quiere decir, él sabe lo que está haciendo, no sé lo que pasó entre ustedes. And so, I do feel que él salió bien de lo que haya tenido que hacer en ese proyecto o esa reunión, lo que sea que estaba haciendo, salió bastante bien. Mira, aquí se ve como que hay muchos problemas en esa compañía o en ese trabajo, pero al final del caso, él sale bien. ¿Me entiendes, Ángela? So, vamos a ver. Ok, mira, aquí se ve como que él está él tiene como unos problemas que tiene que resolver y mira, él se ve como con tristeza. Bueno, la pregunta que yo vi al principio arriba, tú me dices, ¿cómo saldrá la reunión con Ifman Huerta? Es por proyecto, pero hay química entre los dos. So aquí yo veo que este muchacho no te sale como que yo leí esta situación como que hay una reunión en el trabajo, pero aquí veo como mucha competencia en el trabajo, como que hay muchos problemas, ¿me entiendes? Si de eso me estás preguntando, hay algo que ustedes tienen que hacer, tienen que arreglar ese proyecto de trabajo, hay bastante trabajo, ¿me entiendes? Veo como que hay muchos problemas ahí, mucha competencia, muchas cosas que ustedes tienen que arreglar, ¿ok? Si estamos trabajando, como te digo, si estamos hablando de trabajo, mira, él como que está pensando en lo que tiene que hacer, él está analizando, está viendo como las cosas que él tiene que hacer, ¿me explico? Ángela,
Y entonces tú quieres saber si hay química entre ustedes. Vamos a ver, voy a sacar esta carta. Vamos a ver cómo está la relación entre Ángela Echeverría y Isman Huerta. Vamos a ver si hay química entre ustedes. Voy a sacar unas cartas para ustedes. Ángela Echeverría. Ok, déjame ver. Oh, ok, bueno, entonces aquí reuniré con el fin de semana, que cómo está. Vamos a ver cómo está la situación con él. Mira, Ángela, aquí te dice como que en este momento están como amigos. Qué bueno que estén como amigos, ¿me entiendes? Veo que esta carta significa lo que tú estás preguntando. Él te apoya, sí. Como es un amigo, él te apoya bastante, ¿me entiendes? Pero no lo veo todavía. Vamos a ver. Trata de llevar el momento así como estás, como le salió la otra persona con el otro oráculo, donde lleve todo suavecito, amigos, amigos como amigos y no amigos con derecho por ahora, ¿me entiendes? Mira, la siguiente carta veo como que él parece que ha sido dañado. A veces él todavía está como que dice enojado por lo que le pasó en la última relación donde la persona lo dejó. ¿Me entiendes? Por eso yo siento que él te quiere más como amiga que como pareja. Y vamos a ver, mira, él tiene como una relación que todavía no la ha superado y él tiene que tratar de superar esa relación. Así que cuando él se siente enojado, que no te conteste, que no te llame, déjalo tranquilo porque él todavía está enojado y no solo contigo y tú no quieres que él se vaya a enojar porque tú estás, como que dice, él va a pensar, esta está detrás de mí, ¿me entiendes? Y mira, él parece que estuvo comprometido para casarse con esta persona y todavía le duele. Así que por ahora yo no veo que él va a tener ninguna relación seria ni contigo ni con nadie porque todavía tiene que sanar. Recuérdense que hay hombres que rapidito están con otra y hay hombres que no, que paran el freno y dicen, porque todavía están sintiendo a la otra mujer, ¿me entiendes? De que te va a apoyar para el libro. Sí, si tú esperas todo de una amistad, pónselo bien claro como una amistad, él te va a ayudar. Pero si ya tú quieres tener una relación, él te va a poner paros o no le deja a saber de que quieres tener una relación con él, sino que sigue como amigo, ¿me entiendes? Déjame ver una carta. Exacto, mira, estabilidad, trata de darle que él se sienta protegido, seguridad, endurecimiento, flexibilidad. Si tú le das todas estas palabras que están aquí, esa relación entre ustedes va a seguir creciendo, ¿me entiendes? Mira, aquí sale estabilidad, seguridad, permanencia, crecer, endurencia y flexibilidad. Tú le das eso, ese hombre va a saber que puede contar en ti, ¿ok? Y vamos a ver lo que te sale con la Wisdom Card, Ángel Echeverría. Mira, Shakur. Esta carta significa barrer la basura, sacar de ti lo que no sirva y tú sabes limpiar tu casa. De esa misma manera que nosotros limpiamos nuestra casa, tenemos que limpiar nuestros sentimientos, esas personas que están detrás de nosotros, que nos sirven, amistades. A veces uno tiene que hacer limpieza de amigas que nos sirven. A veces tenemos que hacer limpieza en la casa, de botar cosas que ya no usamos, de la manera que limpiamos la nevera, botamos ropa sucia. Aquí yo te dijera que trates de hacer una limpieza en general en tu casa y botar, si tienes alguna cosa regalada de un exnovio, a botarla. Si tienes algo viejo que ya no lo use, a botarlo. ¿Me entiendes, Ángela? No digas que tienes mala suerte, porque te lo dije. Si tú, escucha lo que te estoy diciendo, en este momento le estás sufriendo, ¿me entiendes? Y si él está sufriendo, ni a ti ni a nadie le va a hacer caso. Pero si tú eres inteligente y no le demuestras que tú estás detrás de él, que te estás enamorando, trata de darle esto, apoyo, flexibilidad, seguridad,
endurance, porque esto es lo primero, la base de una relación, ¿me entiendes? Girl talk, tú hablas como una amiga con él, ¿me entiendes? Tú le dices, nosotros somos amigos, tú eres soltero, yo soy soltera, we're single, having fun. Tú vas a tratar de que esa persona se sienta bien contigo. De esa manera es que él se va a poder enamorar otra vez. Pero si tú estás corriendo detrás de él para que él sea tu novio rápido, lo vas a ahuyentar. Entonces no digas que tienes mala suerte, sino que trata de mantener esa relación suavecita como amigo para que la persona se enamore de ti y vea en ti la mujer que eres. ¿Me entiendes? No no de que solamente quieres salir corriendo y estar en pareja, suavecito, todo suavecito. Si tú vas suavecito con él, en el futuro ustedes pueden ser hasta pareja. Mira, te estoy dando la espalda, pantry, ¿ok? So, no, Ángela, te voy a corregir esto. La mayoría de los hombres tienen un problema porque alguien los ha dejado. Vas a ser tú, va a ser otra. Hubo alguien antes que tú. Quizás hubo otra antes que esa persona. ¿Me entiendes? Siempre va a haber, y quizás tú atraes los hombres que tienen problemas. Y si ese es tu camino, puedes ayudarlos, pero suavecito. Ser amiga primero y no te emociones muy rápido con ellos de querer ser pareja, porque tarde o temprano se van a enamorar de ti. Mira, te voy a sacar una carta más, ¿ok? Te voy a sacar una carta más de esta situación. Tarde o temprano, él puede ser que se haga pareja tuya, pero mira, no sientas, no trates, porque de esto lo ven los hombres y las mujeres también. A veces veo situaciones donde la mujer me dicen los hombres, no, pero es que esta mujer está detrás de mí y no me deja respirar. Entonces los hombres se alejan, ¿me entiendes? Y tienen miedo. Entonces, ¿me entiendes lo que pasa? Y tú no quieres que él salga corriendo desesperado, ¿me entiendes? So, y la misma manera, hay mujeres que me dicen, no, este hombre me sofoca, me ahoga, y siente como que esta persona está detrás de él. Mira, esta carta significa the chaser, es una persona codependent. The codependent relationship quiere decir que una persona está detrás de la otra, siguiéndote, y estás como detrás de él. ¿Tú me entiendes? Y este hombre como que piensa en su mente, el hombre dice o la mujer dice, puede ser que esta persona tenga problemas de abandono. Entonces cuando la mujer o el hombre se siente abandonado, está como desesperado por estar una mujer. Y un hombre y una mujer que sabe de relaciones lo va a notar rapidito. Entonces, trata de mandarle mensajes poco, déjalo que él te busque, dale un buenos días y más nada, ¿entiendes? Para que él vea que, esta no está tan detrás de mí, no está tan interesada, él se va, el hombre en realidad por naturaleza es el chaser, él es el que le gusta buscar a la mujer, ¿me entiendes? Y cuando la mujer lo busca, ellos se quedan como mal, ¿me entiendes? So, no te sientas que no está disponible. El tarde o temprano se va a olvidar de la otra. Nosotros nos enamoramos, sanamos, buscamos otra, y así pasa. Ni es el último hombre ni la última mujer en la vida. ¿Ok? La siguiente, Britney Psychic Tarot. What is coming in the next day speaks place in love. Okay, so I'm gonna read Miss Britney Psychic Tarot, and then Jessie Hernández. And Jessie, mándame el mensaje si vas a leer. Si te quieres leer, mándame el mensaje, Jessie. Voy a tirar una carta para Yajaira de León, ¿estás ahí? Te voy a dar tu cartica, Yajaira de León, antes de leer a Britney Psychic Tarot. Yajaira de León. Miss BK, let me know if you're here. Miss BK and Yajaira, put your thumbs up. Yajaira is going to get one card. BK is going to get a mini reading.
So, psychic tarot here. Okay, so Yahara didn't answer me. So I'm gonna do Miss BK. Okay. So let me see what's coming in for the next couple of weeks. And that way, Miss BK. Let's see. Uh huh. Let's see what's going on. Okay. Okay. The first card that's coming in for you, Miss BK, is the Six of Wands. So something or someone is coming towards you, okay? I'm gonna give you this jumping card that I have and I'm gonna give it to you. Here you're getting the moon, okay? So you're gonna be hearing from this person some issues that's going on with you, Miss BK. Let me see the cards. And let me see with me, BK. Let me see what other cards coming in for you. And I do feel I have two energies. This is, I consider the moon card the Scorpio card, and sometimes I use it as a Pisces, but sometimes I use it as Scorpios, and I get the Emperor, which is, the Aries sign. So let me clarify more about this situation here, because I also see that. Let me just clarify this water energy here. Okay, look, regardless of what's going on right now with you, I do feel that this person, especially this person, Sam, I feel that he's hurt right now. I do feel that he is going to come to you at some point, or you're going to hear from someone. If you don't hear it from him, you're going to hear from someone that at some point he wanted to have more than a relationship with you, okay? But I feel that he's still not doing anything about it to pursue anything. Okay. So he's sitting all alone and crying for yourself. Okay. And he needs to do, I feel that he needs to do a lot of inner work. Okay. Before he decides to have or get involved and do something either with himself or approaching you. He needs to work on something for himself. And I'm talking about Mr. Sam. I feel that he's the one that's coming in the picture. Okay, that he's really hurt and he doesn't know how to deal with his feelings. Bingo. I feel that there's gonna be a minute. One of these days, you may either get a text or a phone call because you're getting a love call. Okay, um, and they're gonna express a love to you. Or if it's not him, it's gonna be somebody else. But I have a very high believe that it's him. A message of love, letting you know, thinking about you. Maybe that person just put thinking about you. Okay, I feel that they're gonna like say, "Oh, I'm thinking about you," or send you a text or whatever. Okay, um, you see, I feel that you are right now at this time, like basically just doing girl talk, hanging around with the girls, talking to the friends, talking to everyone. Like you're not really too concerned about anyone else right now. If they call you, they call you. If they don't call you, they don't call you. You're not pressuring anybody to be part of your life. That's what I see. And see, bingo. I do see a date coming in soon. If it's not from this guy, from Sam, I do feel that someone is gonna ask you out. Okay, and you still putting yourself like in a dating scene. So it's good in a way. It doesn't matter if you go or don't go, and I feel that it's good for your inner your soul. And even if he's not reaching out to you, look at this, the sunglasses. He's watching everything that you're doing if you're going on a date. I do feel that this guy is still kind of like watching you. He's
like stalking you, but not really like being next to your door, but he wants to know what's going on with your life. So I do feel Mr. Sam like around the picture, but he doesn't make a decision as to what he's gonna do and when he's gonna do it. But he might send you a text, and if you decide to go on a date with him, you have the right to go on a one day with him and a date with somebody else. You have every right to do so. So I do feel like you're in a dating scene. And if he does reach out to you, you're gonna ask him for the truth. Look at the card. You get the true the sword and the rose, like clarity. You want him to be clear. What is it that you want? And that you want with everyone. I don't think that you're gonna be even dating just one person. I do see you more than one person in your agenda. I and you're gonna be asking for truth, clarification, because you also want to protect yourself. And if a person say no, I'm just in a dating thing, you're gonna be like, okay, I cannot fall in love with this guy because he's dating other people, right? And you're gonna have the power to say, do I want to go out with this guy? Yes or no. Always remember that you can say yes, you can say no. Okay, so you have the right to say something. Okay, so I do feel that you're gonna have two dates. So he may ask you for a date, or he may just say to you, "How you doing? I'm thinking about you." But you're gonna get a text like that from Mr. Sam, and I do feel that you're going on another date. Okay, and by you, the main thing that you're gonna do, if with either the two people, you're gonna tell them, I want the truth, or I want exactly what you want from me, so I can concentrate as to what I want to give you. If you tell me, like for example, Miss BK, if you say to me, "Oh well, he said he's gonna move out next year or next month to another state. Do you want to pursue the relationship? Yes or no?" No, right? Because that means that this guy is gonna leave and he's not gonna be around with you too much. So what he wants? He wants to have sex with you for a couple of days and then he's gonna bounce. Is that what he's telling you? You gotta ask them, what is it that you want with me? So I can concentrate in what I want to build with you. I'm not gonna build a tower by myself. So that's what I see that you need to talk to them, because I do see more than one person having wanting to have a relationship with you. Okay, and so let me see what the wisdom card tells me for you, Miss BK. Okay, this is what you're looking for: happiness. Are we all looking for happiness, or we want to be like in the 3 o'clock in the morning crying for someone because that person doesn't want to be with us, right? No, right? So, and look at the next one. You want to co-create with that person. You want to have your children. You want to build a life together. And if they're not ready for that, let them know that you are. I'm ready to be a wife. I'm ready to bear children. I do want to have children, and you have to be open to them. Co-create. Look at this. You have a lion and you have a little out, and so you want them to know this is what you want, and you have to tell them. Maybe that's the reason why you get the Queen of Swords, where you say, this is what I want, and I don't want nothing less. I don't want to be the lover, I want to be the wife. Okay, and if you're not for me, then you're not for me. You let me know. If you are for me and you want to be with me, let me know. You have the power to say, you know be with me or don't be with me. And if you are with me, this is what I want. If it's you're not for me, tell me. If you don't want to be with me, tell me. But don't tell me a year from now and then you say, well, I didn't. I'm just shopping around, jumping around from woman to woman. You know, let them know, because you have every right to ask. Okay. But I do see you, and I do see somebody coming into your life. So yeah, Jaira de Leon, I'm gonna take a card for you. Okay, Miss Brainy, I hope this helps you.
and being honest with them. And I do see him coming back. I do see him either texting you or because he's chasing you. So why do you want to chase somebody in social media and and you don't have the audacity to say, you know what, I still like you. I would like to be with you. You know what I mean? So Jahaira, let me give you a card. Thank you for being here. Jahaira de León, Loyal Heart. Mira, Yajaira, la carta que me está saliendo aquí a ti es que tú, a pesar de todas las cosas que te han pasado con tu pareja, sea si estás casada o lo que sea que hay una relación, tú has estado como quien dice en las altas y las bajas y sigues siendo bien con esa persona, tú todavía lo quieres entre las buenas y las malas y veo como que tú todavía y has hecho, tú eres leal a esa persona, ¿me entiendes, Jaira? Tú no eres de la que dice, bueno, aquí está, la cosa estaba demasiado pesada, me voy. No, todo depende de ti, ¿me entiendes? Oh, okay, so Miss BK, it's okay, no worries, I read you. And you can read it when you can listen to it when it's done, when it gets uploaded. You know, it's gonna be uploaded in a minute. It doesn't take that long. So yeah, I do see. I'm gonna give you a little recap. I do see that you're gonna be dating other people, but I also feel that he's gonna try to come back to you and try to go on a date with you. Okay. I'm talking to about Mr. Miller, and I do also see you that you might be dating other people, and you're okay to do that. But when he comes back, you gotta ask him as to like what is it that you want. Okay, you let him know what you want because you're not gonna be sitting there waiting until he makes a decision for you. You tell him, I want to get married, I want to have a child. This is what I want. Do you take it or leave it? And if you want to go, go. Okay. So eso lo que that's what happened to you, okay, Miss BK? So you can listen to the rest of it, okay? Yajaira, gracias por contestarme. Sí, aquí sale que tú a pesar de todo sigues casado con esta persona, sigues casada con esta persona. Entonces, aquí yo lo único que yo veo es que puedes, que tú has sufrido, pero has estado con tu corazoncito ahí, ¿me entiendes? Tú sigues detrás de esa relación, tú tienes esa relación fuerte, ¿me entiendes? Yajaira. Rosana Marinelli, ¿quieres que te dé una carta? Si quieres una carta, dímelo porque voy a cerrar. Ya tengo más de una hora aquí. Leí a las personas que vinieron y tú me dejas saber, ¿ok? Rosana Marinelli. Oh, Jessie Hernández me mandaste, ella me iba a mandar una pregunta yo no sé si me la mandó por el Facebook, ok. Jessie Hernández, me mandaste la pregunta. Yo no la veo, Jessie. Deja ver. Eres el papá de tus hijos. Wow, wow, wow. Jaira, tú eres una de las pocas que hay porque yo no tengo, ¿cómo te digo? Yo no tengo paz para eso. Yo no tengo no paz, sino que paciencia. You know? Así que mira a ver lo que me dice esto aquí. Ok. Jessie Hernández, estoy llamando. No me dijiste nada. Ok, so vamos a ver. No veo que Jessie me escriba qué pasó.
Jessie. De nada, Yajaira, yo sé que uno hace mucho por los hijos, ya tú sabes. Ah, ajá. Ok, bueno, Jessie, por una va dos, no me dijiste nada. ¿Dónde estás? Yo sé que ha de estar trabajando, Jessie. ¿Me entiendes? No me dice nada. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Compartan el video. Nos vemos en la próxima. Nos vamos el viernes. Voy a estar en vivo el viernes. Gracias por estar aquí con ustedes. Les deseo un feliz diciembre. Y después que termine de aquí, voy a hacer unas lecturas. Voy a hacer a Sagitario. El que quiere entrar a Sagitario, bienvenido sea. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Buenas noches a todos. María Jessie te escribió por aquí. Sí, ella me escribió aquí, dice Jessie Hernández, ¿cómo se me dice acerca de RALEIGH y cómo va estos meses? Tiene sentimientos por mí y de mi trabajo y economía. Mira, Jessie, vamos a ver, te voy a sacar unas cartas con relación de RALEIGH, ¿ok? ¿Cómo está? Ya le mandé. Ok, gracias, Jessie. No había visto tu pregunta. Porque tú me la mandas por Facebook, después me mandas por Cele y no, ya a veces no sé ni dónde ustedes están parados, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo sale Jessie con Ralph, energía de Jessie con Ralph. Vamos a ver. Jessie Hernández. Mira, aquí él sigue como ustedes siguen comunicándose con texto, ¿me entiendo? Mandándose mensajes. Yo veo que más en sí es texto, texto, texto entre ustedes. Veo más mensajes, no veo mucho llamada, ¿me entiendes? Vamos a ver lo que sale entre Rab y Jessie Hernández. ¿Ok? Mira, la siguiente carta que me sale. Veo que siento que él es el que tiene más una frustración donde él como que no tiene confianza del mismo, él como quien dice, puede ser que sea también un poco celoso, te está hablando de aquí de que él puede ser que sea un poco celoso, ¿me entiendes? Y también no solamente sea cero, también puede ser que él no tenga confianza en sí mismo, ¿oíste, Jessie? Y mira, veo cómo veo la situación en este momento. Mira, en este momento él te está como quien dice mirando en social media, como tú dices, learn from the past, make memories, como que él te está mirando en social media. Esta carta dice mirando. También veo como que también puede ser que esté mirando los recuerdos de la relación que él tuvo. ¿Me entiendes? Está como que mira. Pero aquí esta carta también le dice como aprenda de su pasado, aprenda a no cometer los errores que hizo en el pasado. ¿Tú me entiendes? Que en esta vez tiene que calmar un poco sus celos si es celoso. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que uno tiene, yo tengo como el problema mío es que yo lo digo todo right through, ¿me entiendes? Yo no tengo pelos en las lenguas y se lo digo así. Y a veces la gente la ofendo, ¿me entiendes? Pero a mí no me gusta decirles mentiras ni decirles, y a veces duele y después yo digo, wow, yo fui dura con esa persona, pero después yo digo, si yo no soy la que se lo digo right through, ¿quién se le va a decir las cosas en la cara? ¿Me entiendes? A veces uno no puede, como quien dice, aquí hay una expresión que se dice sugar coated. You're not going to put sugar o sugar coated cuando hay que decir las cosas right through. No se puede, hay cosas que no se la puede decir. Ay, mira qué linda tú estás esta mañana. Cuando tú sabes de verdad que la persona parece una mierda, estás mintiendo, ¿me entiendes? Yo no, yo se lo digo, mira, tú tienes mota de la cama que todavía la tienes en el cabello, no te peinaste, peínate y sácatela. Yo no se la voy a poner muy bonita, ¿me entiendes, Jessie? Y mira, él a veces, él está como,
viviendo una relación, como que la repite, la piensa, la piensa, la piensa y la piensa. Oh, si ella me hizo eso, él se oye como un disco rayado, te recuerda los discos. Él tiene que tratar de olvidarse de esa situación para que pueda seguir adelante en su vida. Uno no se puede quedar estancado en el pasado. Mira, y tiene que empezar a hacer healthy choices. Así es amarse a uno mismo. Uno tiene que amarse a uno mismo, ¿me entiendes? Ya en tu caso, tú ya superaste todo eso. Ahora tú te quieres, tú te apachas, tú dices, yo me quiero. De la misma manera que uno lo hace para comer, porque uno escoge. Tú, déjame explicarte, Jessy. Cuando tú vas a comer, tú vas a darle energía a tu cuerpo con la comida, ¿verdad? So, tú le vas a poner a tu cuerpo ensaladas, healthy choices. Eso es lo que dice aquí, healthy choices, ¿ok? Healthy choices, making healthy choices in love and life. Self-love, self-care, and being happier. How you're gonna be happy with yourself, okay, or give love to somebody if you're not happy with yourself. That's what this card is saying when it comes to Ra. He needs to make healthy choices. If he's not happy with himself, how can he make you happy? He needs to understand that life goes on. And like I said about the food, if you eat good, you're gonna give energy to your body, and you're gonna exercise and do this and you do that, right? You're gonna go to the gym, you're gonna go to work, and you feel like, oh my god, I have so much energy. But if you were eating junk food, what's gonna happen? You're gonna have diabetes, you're gonna have develop fat, you're gonna start getting weight, and what happens is you're just eating and eating and eating, and you're not giving yourself the energy that you need. You're eating junk food. That's what you are, a junk, right? So what you're doing is, like in the car is telling you, you want happiness, you gotta start eating healthy, and you gotta choose good things for your life to be happy. So in reality, this guy needs to start thinking about himself and stop thinking about the past, so his life gets better. He needs to stop that bullshit and stop feeling sorry for himself. You know what? She cheated on me. Okay, well, I have to move on. It takes time. I know it takes time, but if you've been separated for the past 2-3 years, it's time to move on. Okay, and see, this time, he, like right now, I feel that he's more like flirting and temptations and this and that. He needs to understand that he can't go to sleep with every woman, but when it comes to you, he's not going to sleep with you. So he needs, it's time, if he wants a healthy relationship, he needs to work on healthy partners. If a person wants to have sex with you, that's all they want from you. They're gonna or them. So he needs to be healthy relationship. Okay. Con sus sentimientos, él está enamorado de ti, but he doesn't do anything to pursue it. He likes you. And that's the first thing that he comes out here is talking because he likes you. If he didn't like you, he wouldn't be talking to you. But have faith. He needs to have faith. He needs to change his way of thinking. He needs to change, and he's not doing any of that. Okay, so let me see. Let me take one card for you when it comes to this issue about love and relationship. Look, he have to be flexible. You know what I mean? He gotta be flexible. You know what? This relationship didn't work out. Now I'm gonna be in another relationship, and I'm gonna be 50-50 with this person. You know, if he's gonna give himself a chance to go ahead and say it and do it, okay? Other than that, he's gonna be fucked. Okay? So Jesse, and the last card is your work and economía para Jesse Hernandez. Mira, aquí te viene, mira lo que te viene, Jesse, y te lo dije ya antes, te viene. Mira, aquí te viene como que te están velando, ¿ves? Este muchacho, el día menos pensado, si no es él, va a haber otra persona que te está, como quien dice, velando. Si tienes algún otro amigo que está saliendo, pero veo que te están velando, ¿ok?
Y mira, o que se está mirando. Mira, también veo como que el día menos pesado también te van a decir algo de un trabajo y tú vas a preguntarme porque puede ser que te vayan a dar otro trabajo y tú vas a tomar una decisión o vas a querer tomar esa decisión y decir, mira, me dijeron de un trabajo, este señor me está diciendo de este trabajo y no sé si lo coja o no lo coja. ¿Me entiendes? O puede ser que no me preguntes nada y vengas y lo coja porque ya te salió. ¿Me entiendes, Jessie? Pero sí veo que como para el otro año puede ser que te va a salir otro trabajo. ¿Me entiendes? Y veo con esta persona que te va a dar ese trabajo tiene mucho dinero. No sé si tiene un restaurante, una taquería, lo que sea que tenga él, pero esta persona le gusta como le vas a caer bien y aquí es donde tú vas a estar como pensando qué hago, qué hago, qué hago, me voy de ese trabajo, yo sé que este señor me paga, pero este otro señor te va a pagar más, ¿me entiendes? Y ahí vas a estar con, míralo aquí, pensando en si te vas o te quedas, porque eso, tu trabajo es tu economía, te van, tú sabes, entre más ganas, más te pagan, ¿me entiendes? Entonces, mira, pero aquí tú vas a tomar una decisión porque siento que como tú estás haciendo dos trabajos, vas a hacer quizás solamente uno. O sea que en este que estás, te den una promoción o te van a decir de otro trabajo y te van a pagar mucho más. Si tú quieres, tú le dices a este dueño, mira, me están ofreciendo un trabajo que me dan tanto. Eso se puede hacer en los trabajos. You want to match that. Y tú le dices, tú quieres pagarme más y no me voy. Y esta persona te va a decir si sí quieres que se vaya o no. ¿Me entiendes? Así que yo veo como cambio de trabajo en ti, en tu camino. Así que tú vas a ver. ¿Y cuál es la pregunta, Carla? Hola, buenas noches, Carla. María, ¿me puedes dar una cartita? Cogí 15 minutos de break. No arreglar la tarjeta de banco, te arreglo. Trabajo. Vamos a ver cómo le viene a Carla Ortiz. Ok, Jessy, ya tú sabes, en tu trabajo te van a dar, como quien dice, un sueldo o te va a salir otro trabajo, sea ahí o sea en otro sitio, pero más lo veo en otro sitio porque me salió el loco. ¿Me entiendes, Jessy? Vamos a ver, Carla Ortiz quiere saber del trabajo. Vamos a ver, Carla Ortiz quiere saber del trabajo. Ok, vamos a ver, Carla. Estás trabajando en Walmart, ¿verdad, Carla? Tú estás trabajando en Walmart, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo viene ese trabajo de Carla. ¿Tú quieres saber si te vas a quedar ahí o quieres, o te van a votar o porque te cogieron solamente para la Navidad y te van a dejar ir? ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver, déjame ver cómo viene Carla, porque tú solamente me dices del trabajo, pero no me dices nada. Ok, eso. Ok, si te quedas examen. Bueno, mira, aquí me está saliendo el 6 de copas al revés. Vamos a ver por qué. 6 de copas al revés. A ver, Carla Ortiz. Ok. Wow. Ya. Vamos a ver por qué te salen estas cartas. Mira, aquí se ve que puede ser, Carla, que están ofreciendo otro trabajo. Es que me están ofreciendo trabajo. Mira, aquí se ve que puede ser que por eso te está saliendo otro trabajo, porque aquí veo como que en el trabajo de Walmart no veo una que te vayan a dejar permanente. ¿Me entiendes? Mira, aquí me salió el 6 de copas al revés, quiere decir de que no solamente tú te vas, siento que aquí se va a ir mucha gente.
Aquí casi siempre esta carta es de contrato, ¿me entiendes? Y me sale al revés, quiere decir que no veo que te vayan a dar un contrato con Walmart, pero sí veo que va a venir otro trabajo para ti y ese sí te lo van a dejar y te van a dar, tú sabes, vas a poder tener ese dinero, porque Walmart yo no lo veo. Yo siento que Walmart va a votar mucha gente quizás para febrero, ¿me entiendes? O para enero. No sé para cuándo ellos van a votar gente, pero sí veo como que no solamente vas a ser tú, pero va a ser mucha gente que se va. ¿Ok? So, si te están ofreciendo otra cosa que tiene más estabilidad, como estudié enfermería, mira, si ese trabajo te conviene, cógelo, porque aquí se ve que te van a pagar bastante bien, ¿me entiendes? Ayudante de enfermera, good, porque aquí yo veo que si tú decides en ese trabajo sí te va a ir bien y te van a ofrecer y siento que veo estabilidad en ese trabajo, ¿me entiendes? So yo te dijera sí, cógelo, ¿me entiendes? Sí, cógelo, deja de estar pensando en si lo cojo o no lo cojo porque sí te conviene más, ¿ok? Déjame ver qué más. Mira, sí, yo veo que deberías de cogerlo antes de que te quedes sin nada. Si tú no te apuras y lo coges, después te vas a quedar buscando. Así que coge camino y hazlo ya y no pierdas esa oportunidad porque después si no te lo dan, te lo van a quedar buscando. Ve a la entrevista, mira si te viene para ti, si es para ti y sigue adelante. ¿Me entiendes? Haz la entrevista porque yo siento que te lo van a dar. ¿Me entiendes? Bueno, pasa buenas noches, Carla Ortiz. Te deseo lo mejor. Ve a la entrevista y gracias a todos. Pasa buenas noches. Ok. Good night. Bye bye. Nos vemos el viernes.